determinants, how to evaluate a determinant, minors, cofactors. So in the Sarah's rule அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு to evaluate determinant, area of triangle, அப்புறம் inversion of matrix. ஸோ இன்வர்ஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸில் வந்து அட்ஜாயிண்ட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ ஃப்ரம் மைனர் டு கோஃபேக்டர் டு அட்ஜாயிண்ட், அதுலேருந்து தான் இன்வர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த இன்வெர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ், அட்ஜாயிண்ட், இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதில் தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க ஜென்ரலி. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, ஓகே. So okay, let's do a revision kind of a problem. இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் போட்ட ப்ராப்ளம் மாதிரி தான். ஐ வாண்டட் இந்த தடவை நான் நிறைய சிபிஎஸ்சிலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா நம்ம சின்ஸ் நீங்கள் ஸ்டேட் போர்டு உங்கள் புக்கில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சிபிஎஸ்சியில் எப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, ஸோ அதையும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சிபிஎஸ்சி புக்ஸ்லேருந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ், இது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃப்ரம் சிபிஎஸ்சி புக். அதே மாதிரி சம் ஆஃப் த ஐஐடி ரீசெண்ட் ஜேஇலேருந்து சில ப்ராப்ளம்ஸை நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, பட் அலாங் வித் தட் நான் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தை எடுத்துப்போம். இது இட்ஸ் மோர் லைக் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே எடுத்ததுங்கிறதுனால நான் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம போடுவோம். AIJ 2x2 matrix, okay, is defined as A11 equal to X, A12 equal to Y, A21 equal to Z, A22 equal to minus X. It's a matrix A equal to, இதை நம்மளால டைப் பண்ண முடியல, அதனால நான் இந்த மாதிரி கன்வென்ஷனை யூஸ் பண்ணி நான் திஸ் இஸ் another way of representing a matrix. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி நான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மேட்ல அதை கொடுத்துருக்கேன். பட் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி லைக் திஸ்: A11, A12, A21, A22. ஸோ இதுதான் given மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, now it is also given that A square equal to I. Okay, A square equal to I. Then which of the following is true? Okay, so A square equal to I அப்படிங்கிறதுலேருந்து what do we infer from that? இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? Can we say that A equal to I? Plus நம்ம algebraல வந்து if A square equal to 1, then we can say A equal to plus or minus 1. ஆனால் மேட்ரிக்ஸில் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. A square equal to I அப்படின்னா ஸோ A will be plus or minus I அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஐங்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம நியூமெரிக்கல் 1 மாதிரி தான். பட் இந்த மேட்ரிக்ஸில் இந்த கான்செப்ட்ஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் A square equal to I அப்படின்னா we cannot conclude that A equal to plus or minus I அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, நம்ம அதனால என்ன பண்ணணும், A ஸ்கொயர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும். எக்ஸ் ஒய் Z minus X. A square means அது நம்ம இன்னொரு வாட்டி அதே போட்டு we have to multiply. ஸோ மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். அது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அது இப்போ இது வந்து 2x2 மேட்ரிக்ஸ், இதுவும் 2x2 மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா? ஸோ இந்த 2வும் இந்த 2 மேட்ச் ஆகணும், அப்பதான் மல்டிப்ளையே பண்ண முடியும். இங்க மேட்ச் ஆகுது. அண்ட் ரிசல்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் இந்த ஆர்டர்ல இருக்கும். இந்த 2x2 இந்த ஆர்டர்ல இருக்க போகுது. அதனால நம்ம 2x2 போட்டுக்கலாம். So in the first term will be first row into first column, the first idhula ulla first element. So x into x plus y into z. So anala idu x square plus yz. Okay, first row into second column the 2, 1 la varapodhu. So adu xy y minus x.
So xy minus xy ன்னு வந்துடும் திருப்பி. Okay. So it's x into y, y into minus x. So xy minus xy. Z minus x, x, z. So this is how you multiply, right? In the row, in the column. Second row and first column, 2, 1 element. So எப்படி multiply பண்றோம்னா இந்த z into x, x into minus x into z. So again x z minus x z. அதுக்கு அடுத்தது என்ன? Second into second. Second row into second column of this. So zy, y z ன்னு போட்டுக்கலாம். zy minus x into minus x வந்து plus x square. So you see that x y z minus x z already this is becoming 0. இது வந்து x square plus y z. இது xy minus xy, this becomes 0. இது xz minus xz, so it's also becoming 0. இது வந்து திருப்பி x square plus yz தான் இருக்குது. So you see that this is what we get. So if this is equal to I, okay, then x square plus yz 0, 0, x square plus yz equal to I. I ன்றது 1, 0, 0, 1. It's a diagonal matrix with the diagonal elements equal to 1. So matrix equality நம்ம எப்படி evaluate பண்ணுவோம்? Each and every term should match with the corresponding term in the other matrix. So x square இதுல பாத்தீங்கன்னா x square plus yz equal to 1. அதே தான் இங்கேயும் வருது. x square plus y is equal to yz equal to 1. 0 equal to 0, 0 equal to 0. So the only condition is x square plus yz equal to 1. அதாவது x square plus yz minus 1 equal to 0. So இதுதான் அந்த given optionsல நம்ம choose பண்ணோம். x square plus yz minus 1 equal to 0. பாருங்க எந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. எல்லாமே 1 வந்து பிளஸ்ல இருக்குது இதுல given optionsல. அதனால நம்ம இதை இதெல்லாம் மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் -1 ஆல. இப்போ என்ன வந்துடும்? 1 minus x square minus yz equal to 0 ன்னு. So we can see which option matches with this. 1 minus x square minus yz. 1 minus x square minus yz. Alright, x square plus yz minus 1 equal to 0. 1 minus x square minus yz. 1 minus x square. I think I given the option wrongly. Second and third ஒரே மாதிரி கொடுத்துட்டேன். One of them should be the typing mistake. It should be minus. Okay. So 1 minus x square minus yz equal to 0. Option 3. Okay. Okay. So did everybody follow this? This is a problem from your CBSE book. Okay. Okay. Let's go to another problem. Another problem from CBSE book. இதுவும் உங்களுக்கு பழசிலேருந்து revision மாதிரி தான். So since as like a revision, I picked it up from CBSE book. I'll copy that problem.
Okay. It's given that if matrix A is both symmetric and skew symmetric, then which of the following is true? The A should be a diagonal matrix, or zero matrix, or a square matrix, or none of these. You all know what is a symmetric and what is a skew symmetric matrix, right? What is a symmetric matrix? Okay. Symmetric matrix அப்படின்னா symmetric matrix அப்படின்னா is something like all the diagonal elements will be same. Sorry, it can be anything. Let us say 3 by 3. It can be like A, B, C. But other elements, இப்போ A, I, J, இது A12, இது A21 இல்லையா? இது ரெண்டும் ஒண்ணா இருக்கும். Suppose this is X, so this will also be X. Okay. So suppose this is Y, இது வந்து A22 இல்லையா? So sorry, 2 1, இது 2 1 இல்லையா? அதனால 1 2 அதுவும் மேட்ச் ஆகும். Y. Okay. So அதே மாதிரி இங்க Z இருந்துச்சுன்னா இங்க Z இருக்கும். So you can see that this is like a mirror image. X, inga Y, inga Z. So A, B, C can be any value. So if it is something like this, this is a symmetric matrix. So basically Aij equal to Aji. That is a condition for symmetric matrix. Okay. அதே மாதிரி what is a skew symmetric matrix? What is a skew symmetric matrix? Okay. Skew symmetric matrix na Aij equal to minus Aji அப்படின்னு இருக்கும். அவ்வளவுதான். So அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த diagonal elements எல்லாம் A11 equal to minus A11 அப்படின்னு ஆறதுனால diagonal elements எல்லாம் they have to be zero. In a skew symmetric matrix, diagonal elements have to be zero. அப்புறம் இது X இருந்துச்சுன்னா இதோட கரஸ்பாண்டிங் இது வந்து A12, அதனால இது 21 வந்து மைனஸ் எக்ஸ்னு இருக்கும். இது Y இருந்துச்சுன்னா இது வந்து மைனஸ் ஒய்னு இருக்கும். இது Z இருந்துச்சுன்னா இது மைனஸ் Z இருக்கும். So this is a skew symmetric matrix. This is a symmetric matrix. இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து சிமெட்ரிக்காவும் இருக்கு, ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்காவும் இருக்கு. So அப்போ then what can it be? Under what condition can it be symmetric and skew symmetric? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Devanand, can you tell what from the definition of symmetric and skew symmetric, if some matrix has to be symmetric and skew symmetric, so then அது எப்படி இருக்க முடியும்? தேவானந்த், நீங்க பேசுறது கேட்கல. I think you're having I think mic சரியில்லையா என்னன்னு தெரியல. What about Tony Dixon? Tony, under what condition when a matrix can be both symmetric and skew symmetric? Okay.
So simply you see that Aij equal to Aji and Aij is also equal to minus Aj. ரெண்டுமே ட்ரூ இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன ஆகுது? This implies that Aji is equal to minus Aji அப்படின்னு ஆயிடுதா? எந்த ஒரு வேல்யூவும் அதோட அதே இதோட மைனஸும் சேமா இருக்கணும். அந்த any value is equal to its own negative. So for which number is this true? Aji equal to minus Aji or x equal to minus x. So when can it be x equal to minus x? Only when x equal to 0. So எல்லா எலிமெண்ட்டும் நம்ம இதே மாதிரி 0 இருந்தா தான் Aji will be equal to a minus of Aji. So that means Aji equal to 0. இதே மாதிரி that means for all I and j this has to be true. So the matrix has to be like 0 0 0 0 0 0 0 0. Okay. So what do we call that matrix as? Zero matrix. Okay. So if a matrix has to be both symmetric and q-symmetric, then it has to be a zero matrix. Okay. Option B. Okay. What is the third problem that I have done? Okay. இதுவும் last classல இருந்து ஒரு revision மாதிரி தான். Again from CBSE book. நீங்க ட்ரை பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளம்லாம். Fairly easy problems தான். Okay. If A is a square matrix, that's A square equal to A, then I plus A whole cube minus 7A is equal to what? முன்னாடி பார்த்தோம் A square equal to I அப்படின்னு இருந்தபோது we could not say anything about A because A can நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல பார்த்தோம். இந்த ப்ராப்ளம்ல A square equal to A அப்படி இருக்கு. So then what can we say about A? Matrix A. A square equal to A. அப்படின்னா what should matrix A be? A square எப்படி எழுதலாம்? A into A அப்படின்னு எழுதலாமா? இது வந்து A into I வந்து A into I will be A. So I-ங்கிறது 1 0 0 1. So அதனால அதை மல்டிப்ளை பண்ணா அதே மேட்ரிக்ஸ் தான் வரும். Any matrix multiplied by I will give the same matrix. So it is given that A into A equal to A into I. So இதுல இருந்து நம்ம லெஃப்ட் கேன்சலேஷன் லா அப்படின்னு இருக்கு. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா then we can say that A is equal to I. Okay. So if A square equal to A, then A has to be I. But when A square equal to I, we could not say that. But when A square equal to A, we can say that. Okay. So if given that A equal to I, substitute A equal to I in the given expression and find out what is expression, what does it evaluate to? I plus A whole cube minus 7A. So what does it evaluate to? I plus A. That is I plus A equal to I இல்லையா? I plus I minus 7I. This is what it comes to. And what is I plus I whole cube? And what is the
2i the whole cube is 2 cube into I cube. What is 2 cube? 8. I cube is I, right? 8i minus 7i. It's simple algebra of matrices. Okay, so we have to be careful. It's not like standard algebra where we can we'll do a lot of things because of the commutative property. AB equal to BA. And algebra we will use many identities. A simplified form where we assume AB equal to BA. Okay, but in matrix it is not the case. Another matrix and the algebra use பண்ணி careful இருக்கணும். But in the problem it turns out that given that A into A equal to A into I, we can say that A equal to I. Therefore, this expression evaluates to 8i minus 7i, which is I. Okay, I, which is option C. Okay, so இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? So anybody have any questions on matrices, addition, multiplication, this kind of what is I, symmetric matrix, skew symmetric matrix? இது எல்லாமே 11th portion தான். Okay, just to a revision Mari, I took some problems from the CBSE. Because if it is all clear, then we will go to another problem. Now, idhula vande matrix multiplication. Okay, so we'll revise one matrix multiplication. So for doing matrix multiplication, there are couple of rules that now உங்களுக்கு explain பண்றேன். ரெண்டு rules இருக்கு, so that you can do it easily, the multiplication. The first rule is Sarah's rule. Sarah's rule இது படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க? உங்களுக்கு வந்திருக்கு இல்லையா புக்ல? உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா Sarah's rule? ஞாபகம் இருக்கா? தேவானந்த், டோனி, சித்தேஷ், யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? இது வந்து நார்மலா 3/3 மேட்ரிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு நிறைய கேட்பாங்க. டிட்டர்மினன்ட், இது டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு தான் யூஸ் பண்றது மெயினா. ஸோ 3/3 டிட்டர்மினன்ட்டை எவாலுவேட் பண்றதுக்கு இந்த ரூலை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நான் சொல்றேன் பாருங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஓகே, ஓகே. ஸோ 3/3 டிட்டர்மினன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ the matrix given is 3 minus 4 5 1 1 minus 2 2 3 1. இதோட we have to find the determinant of this matrix. Okay, determinant of this matrix na this we write like this: 3 minus 4 5 1 1 minus 2 2 3 1. So இது வந்து ஒரு, you will get a single number. A matrix can be reduced to a single number using determinant form. Okay, so then this is applicable only for square matrices. For any square matrix, you can determine its determinant value. Okay, so இப்போ Sarah's ruleன்றது நார்மலா எப்படி போடுவோம்னா, we use this
I'll go to the discussions. We use what is called minus. இப்போ ஒரு determinant இருக்கு அப்படின்னா இதே ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு டேர்முக்கும் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேர்முக்கும் we define something called a minor. Okay, so யாருக்கு தெரியும் minor? What is the minor for every term? How is it defined? Minor na, so we take the smaller determinant. இது 3/3 determinant இதை evaluate பண்றதுக்கு, so we take the smaller determinant by removing this row and the corresponding column. Okay, அப்போ இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் எடுத்துட்டா what remains is this 1 -2 3 and 1 இல்லையா? so இதோட வேல்யூ இந்த டிட்டர்மினன்ட் குட்டி டிட்டர்மினன்ட்டோட வேல்யூ தான் மைனர் அப்படிங்கிறது. மைனர் ஃபார் திஸ் எலிமெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த டிட்டர்மினன்ட்டோட வேல்யூ என்ன? 1 into 1. டிட்டர்மினன்ட்டோட வேல்யூ வந்து first you multiply like this, then you multiply like this, you subtract the second from the first. That means 1 into 1. Okay, plus 3 into -2. Sorry, minus. Okay, 1 into 1 minus 3 into -2. That is 1 minus -6. That is equal to 7. Yeah. So in the 3 oda minor வந்து 7. இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்கும் போடணும் மைனர். அதுக்கப்புறம் இப்ப இதோட மைனர், இப்ப let us say இந்த -4 ஓட மைனர் என்ன? So can somebody work out and tell me? இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் delete பண்ணிட்டு பாக்கி இருக்கிற டேர்ம்ஸை ஸ்மாலர் டிட்டர்மினன்ட் அதோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணா அதான் மைனர். ஸோ somebody நீங்க போட்டு சொல்றீங்களா? யாராவது யாரு போடுறது? Who is ready to do? தேவானந்த், இது உங்களுக்கு இது புரியுதா இல்லையா? இது மைனர்னா எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு. சித்தேஷ், ஓகே. ஸோ இந்த -4 ஓட மைனர் அப்படின்னா இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் நம்ம delete பண்ணிடும். பாக்கி இருக்கிறது 1 1 1 -2 2 1ங்கிற டிட்டர்மினன்ட். ஸோ 1 into 1 is 1 minus 2 into -2 is -4, right? So that is what is the minor of this. அதே மாதிரி இதோட மைனர்னா 1 into 3 minus 1 into 2 and so on. இது is 1. This is 1 minus -4 is 5. So it goes like this. So this is how we calculate minor for each and every element. This we call it as M. Okay, M. Okay, minor matrix. அடுத்தது cofactor. Okay, ஏன்னு சொல்லுவோம். அது cofactorனா என்னன்னாக்க the minor values அப்படியே எழுதிக்கணும், only with an addition that the sign will be equal to -1 to the power of I plus j அப்படின்னா அந்த சைனை மட்டும் நம்ம மாத்தணும். ஓகே, அப்படின்னா என்ன? 1 1க்கு வந்து 1 plus 1 is 2, -1 to the power of 2 is 1. ஸோ அதனால இதோட சைன் மாறாது, ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்டோட சைன் மாறாது. ஆனா அதுக்கு அடுத்ததோட சைன் மாறும். இங்க 5 இருக்கா, அது -5 ஆயிடும். இங்க 1 இருக்கா, இது அப்படியே இருக்கும். பிகாஸ் ஹியர் அகைன் இது 1 and 3 இல்லையா? 1 3 அப்படிங்கறதுனால 1 plus 3 4 ஆயிடும். இது வந்து 1 2ங்கிறதுனால
1 plus 2 3ங்கிறதுனால -1 to the power of 3 it becomes minus. So every alternate term இது plus இது minus இது plus. இப்போ இது அடுத்தது இது minus. அப்படியே இதுதான் this is called cofactor matrix அப்படின்னு பேர். நம்ம determinant value எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா you take any term, any row you can take. Okay, this row is 3, -4, 5 இல்லையா? கொஞ்சம் ரப் அவுட் ஆயிடுச்சு. 3, -4, 5 எனி ரோ எடுத்துக்கோங்க, அதோட கரஸ்பாண்டிங் கோஃபேக்டர் ரோ எடுத்துக்கோங்க, அதை மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறது தான் அந்த சம்மு தான் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ. நீங்க அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கும் போடலாம், செகண்ட் ரோக்கும் போடலாம், தேர்ட் ரோக்கும் போடலாம், ஃபர்ஸ்ட் காலமுக்கும் போடலாம், செகண்ட் காலம், தேர்ட் காலம், எனி ரோ ஆர் எனி காலம் யூ கேன் சூஸ். இப்போ டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ என்ன வரும்? இப்போ 3 into 7 determinant of this 3, -4. நார்மலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரோ தான் எடுத்துப்போம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ அண்ட் இட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் கோஃபேக்டர். ஸோ அதான் நம்ம அது 3 into 7, அதுக்கப்புறம் -5 into -4, (3 into 7) plus -5 into -4 plus 5 into 1. (3 into 7) plus -4 into -5 plus 5 into 1. So எல்லாமே பாசிட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் தான். 21 plus இதுவும் 20 plus 5 equal to 46 வருதா? So this is 46. Okay. So this is the way we calculated determinant. Okay. So in the process I have already also explained what is minor and cofactor. Okay. In the minor cofactor will be used for inverting a matrix also. Okay. இப்போ நம்ம क्वेश्चனுக்கு போவோம், கொடுத்த क्वेश्चனுக்கு போவோம். ஓகே, இத நம்ம அந்த மைனர் கோஃபேக்டர் அந்த மெத்தட்ல போடும்போது டிட்டர்மினன்ட் 46ன்னு வந்துச்சு. இப்போ இன்னொரு ஷார்ட்கட் ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 3/3 டிட்டர்மினன்ட் தான் வரும். நான் சொல்றேன் இந்த சாரஸ் ரூல்ங்கிறது இட்ஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் 3/3 மேட்ரிக்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணணும், 3 -4 மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கணும். 1 1 -2 2 3 1. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம் இங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். 3 1 2 -4 1 3 இப்படி எழுதிட்டு இப்ப என்ன பண்ணணும், சிம்பிளி மல்டிப்ளை these 3 these 3 these 3. இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே டயகனல் எலிமெண்ட்ஸா, இது அப்படியே டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ், இந்த மூணுத்தையும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். So determinant equal to 3 into 1 into 1 plus -4 into -2 into 2 plus 5 into 1 into 3. இதெல்லாம் போட்டாச்சா ஒரு செட். அதுக்கப்புறம் மைனஸ் போட்டு இப்ப இப்படி போடணும், அதே மாதிரி 3. So what do you get? 3 into 1 into 3, 1 is 3 plus
minus 4 into minus 2 into 2 is plus 16. அடுத்தது இது வந்து 5 into 1 into 3 is 15. Two into 1 into 5, 10. 3 into minus 2 into 3, minus 18. 2 plus 1 into 1 into minus 4, minus 4. Simplify this, what happens? 3 into 6, 3 plus 16, 19 plus 15. 19 plus 15 எவ்வளவு? 34 minus 10 minus 18 minus 4. இது எவ்வளவு? 10 minus 18 minus 8 minus 4 minus 12. So you get the same result. Okay. So in the method, if you are only going to evaluate the value of a determinant, it is much faster. Faster மாத்திரம் இல்ல, இதுல தப்பு வர்றதுக்கான சான்ஸ் கொஞ்சம் குறைச்சா. ஏன்னா இது மாதிரி எழுதிடுறோம், இதை சிம்பிளா இந்த நம்பர்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றதுனால இதுல உங்களுக்கு தப்பு வராது. மோஸ்ட்லி நம்ம கரெக்டா போட்டுடலாம். வேறஸ் அந்த அதர்வைஸ் நம்ம நார்மல் மெத்தட் அதுலயும் போடலாம். நம்ம the first row and its corresponding cofactors ஓட multiply பண்றது, any row and cofactors ஓட multiply பண்றது. But for 3x3 matrix, generally this Sarah's rule is very efficient and you can evaluate very quickly. Okay. So this is our next problem. இப்போ இந்த process நம்ம போட்டிருக்கோம். So I'll take another easy shortcut for determining the value of determinants. அது இந்த next ப்ராப்ளத்தில் நம்ம பார்ப்போம். இங்கே போகுது. So problem number 5 for the day. சரி, இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ this matrix A now is defined as 3 minus 1 minus 2 0 0 minus 1 3 minus 5 0. கரெக்டா எழுதிருக்கேனா? A11 A12 A13 etc. ஸோ இதுதான் மேட்ரிக்ஸ், கொடுத்த மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, 3 minus 1 minus 2 0 0 minus 1 3 minus 5 0. ஸோ இதை எப்படி நம்ம எவாலுவேட் பண்ணலாம்? we can use Sarah's rule, அது பண்ணலாம். பட் சில சமயம் நம்ம Sarah's ரூலை விட இந்த கோஃபேக்டர் ரூல் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டரா இருக்கும். அது எப்பனா இப்போ இந்த இதை எடுத்துட்டோம்னா, you see in this row there are 2 zeros, right? So if there are 2 zeros, if you use this row and to evaluate the value of the determinant, you can do it very quickly. Okay, ஏன்னா இதுல 0 0 ரெண்டு இருக்கிறதுனால அது ரெண்டும் வேனிஷ் ஆயிடும். அதனால இது ஒரே ஒரு டேர்ம் எடுத்து இதோட கோஃபேக்டரோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா போதும், டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ வந்துடும். அதனால இந்த ரோ யூஸ் பண்ணி நம்ம கோஃபேக்டர் அப்ரோச்ல போட்டோம்னா we can quickly determine the value of determinant. So இதோடது whatever it is, that into cofactor is going to become 0. அதே மாதிரி இதுவும் cofactor is going to become 0. அதனால இந்த -1 மட்டும் எடுத்துட்டு -1 into its corresponding cofactor என்ன?
எடுத்துருவோம். -1 to the power of இது எந்த டேர்ம் இது? 1 2 3 1 2. This is second row third column இல்லையா? A 2 3 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Second row third column. So 2 plus 3 is 5. So 5 -1 to the power of 5 னு போட்டுக்கணும் first. So if you are going to determine this cofactor, so you put -1 to the power of 5 into the minor. Minor என்ன? இது இந்த determinant value தான் minor. 3 into -5 minus 3 into -1. 3 into -5 minus 3 into -1. So determinant value, I'll write it like determinant of A equal to -1 into -1 to the power of 5 is again -1 into 3 into -5 -15 minus 3 into -1 -3. Right? Minus இருக்கு. So that is what is the problem with determinants. You have to be very careful in your algebra. எதையாச்சும் ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டா நம்ம சைன் தப்பாயிடும். So -1 into -1 is +1. So 1 into -15 plus 3 to -12. Okay. So this is the value of the determinant. நீங்க first row வச்சுட்டு போட்டாலும் சரி, சாரஸ் ரூல் வச்சுட்டு போடலாம் சரி, நீங்க வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். You are going to get the same value. Because இதுல வந்து இந்த row வச்சுட்டு போடும்போது since so we have to identify the row which has got maximum zeros. ஜீரோஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கோஃபேக்டர் மெத்தட்ல நம்ம ஈஸியா டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே. So far is everything clear? Anybody has any ஏதாச்சும் புரியலன்னா ப்ளீஸ் ask me. Okay. So I am assuming you are அடுத்தது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். ஓகே. ஸோ ஐ வில் டெல் யூ, உங்களுக்கு நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் டு யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் எப்படி போடணும் அப்படின்னு? இப்போ வெர்டிசஸ் ஆஃப் a triangle are given x1, y1, x2, y2, x3, y3. Then using determinant, what is the area of this triangle which has got these three vertices? Okay, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Does anybody remember the formula? இதுவும் 11th வந்தது நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஏரியா ஈக்குவல் டு half into determinant போட்டுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோ எப்படி போட்டுக்கலாம் 1 1 1 அப்படி போட்டுக்கோங்க. செகண்ட் ரோவை எக்ஸ் டேர்ம்ஸா போட்டு x1 x2 x3 போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது y1 y2 y3. இது இப்படியும் போடலாம், டிரான்ஸ்போஸ் ஃபார்ம்லயும் போடலாம். 1 1 1 வெர்டிகலாவும் போடலாம். x1 x2 x3 y1 y2 y3 வெர்டிகலாவும் போடலாம், இப்படி ஹரிசான்டலாவும் போடலாம். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் since the first row is 1, அதோட கரஸ்பாண்டிங் கோஃபேக்டர்ஸ் அப்ரோச் வச்சு நம்ம ஈஸியா போடலாம், இல்ல சாரஸ் மெத்தட வச்சும் போடலாம். ஓகே. ஸோ ஒரு இதுதான் ஃபார்முலா. ஏரியா ஆஃப் a triangle is equal to half into 1 1 1 1 அப்புறம் x1 x2 x3 y1 y2 y3 போட்டு அந்த டிட்டர்மினன்ட்டை நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும். Okay, so then we will go to this question.
இதுல 3 triangle கொடுத்திருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளத்திலேயே. So you can say that this is actually 3 problems. So first one நான் போடுறேன். So I'm going to ask you to do the second and third problem. நீங்களும் practice பண்ணணும். Okay. So இது first triangle வந்து x1 equal to 1, y1 equal to 0, x2 first problem. Okay. Equal to 6, y2 equal to 0. கொடுத்ததுல அப்படியே எழுதுறேன் அவ்வளவுதான். x3 equal to 4, y3 equal to 3. இப்போ what is the area? சொன்னேன் இல்லையா? You put 1, 1, 1, x1, x2, x3, 1, 6, 4, x1, x2, x3. அடுத்து 0, 0, 3, 0, 0, 3. Half into, இல்லையா? Half into this determinant by 2. Z மாதிரி இருக்கு அதனால. Okay. 1 by 2 into this determinant. So இந்த determinantக்கு இப்ப நம்ம we can use என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம்? cofactor method is more efficient இங்க. ஏன்னா 0 0 இருக்கு இங்க. You see that 0 0. So we take this 3 and its corresponding cofactor எடுக்கணும். Okay. So half into இந்த 3 போட்டுப்போம். 3 into corresponding cofactor. இதுல இன்னொன்னு இருக்கு. இதுல suppose we get it as negative, we have to take that mod value, positive value, corresponding positive value. Okay. So it is mod of half of this determinant. Okay. So நம்ம இந்த 3 into இந்த இது போடுவோம் நம்ம. இது எத்தனாவது டேர்ம் இது? a equal to 3, b equal to 3 இல்லையா? So -1 to the power of a equal to 3, 3ங்கிறதுனால 3 plus 3, 6. So இது +1 ஆகிட போகுது. So இந்த determinant எவ்வளவு? 1 into 6, 1 into 1. Yeah, 1 into 6, 1 into 1. So I take out this row and this column. So what remains is this small matrix 1 1 1 6. So அதோட determinant value 1 into 6 minus 1 into 1. So இதை நம்ம evaluate பண்ணா half into 3 into -1 to the power of 6, 1 into 5. Okay, 6 minus 1 is 5. So what do you get? 3 into 5, 15 by 2. So இதுதான் area, square units. சரி, இதே மாதிரி நீங்க அடுத்த ப்ராப்ளம் I am going to ask you to do 2 7 1 1 10 8. Half into 2 7 1 1 10 8. Yeah. 2 7 1 1 10 8. 7 1 1 10 8. So this is the area. Half into this determinant நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So நீங்க போடுறீங்களா? Are you going to try? இல்லைன்னா நான் போடுவேன். தேவானந்த், டோனி, சிதேஷ் யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? தேவானந்த் புரியல நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு. What about Tony? Tony Dixon? Okay. So இதுல வந்து நம்ம கோஃபேக்டர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ரோ வச்சு போடலாம். 1 into அந்த எப்படி போடலாம்? அதாவது 1 into 8 minus 10 minus 1 into second 16 minus 70 plus 1 into
2 minus 7. Minus 2. 8 minus 10 is minus 2. இது வந்து minus 1 into 16 minus 70 minus 54 plus 1 into minus 5. So it is half into minus 2 plus 54 minus 5. Okay. So that is half into 54 minus 7, which is 47. Yeah. 47 by 2 or 23.5. இப்படி போடலாம். இல்லாட்டி நான் சொன்ன மாதிரி we can use the Sarah's rule to determine the determinant. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போடலாம் அது. Or more or less error prone இருக்கும். 1 1 1 2 1 10 7 1 8. அப்புறம் என்ன பண்ணோம், இந்த ரோவை போட்டுக்கணும் திருப்பி இந்த காலம் 1 2 7 அப்புறம் 1 1 1. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், 1 1 8 8. அடுத்தது 1 10 7. இது எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ், ரொம்ப ஈஸி. இந்த சைன் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணாது. முன்னால எல்லாத்துக்கும் முன்னால ஒரு ஹாஃப் போட்டுக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி இது 7 1 1 1 10 1 8 2 1. That is half into 78 plus another 2 80 minus 17 16 33 half into 47. Okay, so generally this 3 by 3 matrices we can use the Sarah's rule. So that is how we determine the area. Okay, so there is one more problem. I'm not going to do it now. நீங்க இதை போட்டு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ இட் நவ் யூ கேன் டூ இட் நவ், ஆர் அப்புறமா நீங்க ஹோம்ஒர்க் அப்புறம் போடுங்க. யூ வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நவ். Okay. Okay. Let A be a non-singular square matrix of order 3 cross 3, 3 by 3. Then edge A, determinant of edge A is equal to. Okay. So we'll go to the discussions. நம்ம என்ன பார்த்தோம் கொஞ்சம் முன்னாடி, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தோம்னா அதோட மைனர் மேட்ரிக்ஸ்னா ஃபார் எவ்ரி டேர்ம் வி ரைட்
the value of the determinant which is one order less, okay, by removing the respective row and column. அந்த மாதிரி நம்ம 3 டேர்முக்கு மைனர் போட்டோம். அதே மாதிரி நம்ம ஃபுல் இதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்ட் த மைனர் மேட்ரிக்ஸ். அந்த மைனர் மேட்ரிக்ஸ் இன்டு எவ்ரி டேர்ம் -1 to the power of I plus j ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்கிறது கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ். இப்ப அடுத்தது அட்ஜாயிண்ட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா we write it as adj A equal to cofactor matrix, okay. ஓட டிரான்ஸ்போஸ் இப்படி போட்டுருக்கோம். கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸோட டிரான்ஸ்போஸ் தான் அட்ஜாயிண்ட் மேட்ரிக்ஸ், ஓகே. இப்போ இந்த அட்ஜாயிண்ட், டிட்டர்மினன்ட், அப்புறம் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ். இன்வெர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ஒரு மேட்ரிக்ஸோட அட்ஜாயிண்ட் நம்ம எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது இன்வெர்ஸ்க்கு போயிடலாம். இன்வெர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ்னா ஏ இன்வெர்ஸ் அப்படி போடும், ஈக்குவல் டு 1 by determinant of A into adj. This is your the inverse of a matrix, okay. இப்போ இதுல என்னன்னா நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் அண்ட் இன்வெர்ஸ். அது நம்ம அதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு பி அவேர் ஆஃப் தட். உங்க புக்லயே இருக்கு அந்த இதெல்லாம். ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ இட் யூ. Okay, so determinant of first property இத பாத்துக்கங்க. Determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A. Okay, theorem 1.4, this is very important in the rules எல்லாம். Okay, இதுக்கான proof இருக்கு. So I don't want to go into all that now. So because we'll focus on problems using these formulas. So determinant of A inverse equal to 1 by determinant of A. Okay, so inverse of A transpose equal to transpose of A inverse. Okay, அதுக்கப்புறம் lambda A ஓட inverse வந்து 1 by lambda into A inverse. So இதெல்லாம் more like நம்ம காமன் சென்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். A inverseங்கிறது it's a just 1 by மாதிரி தான் இல்லையா, ரெசிப்ரோக்கல் மாதிரி தான். அதனால லாம்டா ஏ யோட இன்வெர்ஸ் வந்து 1 by lambda into A inverse அப்படின்னு ஆயிடுது. ஸோ ஏ இன்வெர்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் வந்து 1 by A யோட டிட்டர்மினன்ட். ஸோ யூ கேன் see it is even in algebra, inverseங்கிறது it's like similar to reciprocal. That means A into A inverse is equal to I. So any number into its reciprocal equal to 1. So அதே மாதிரி தான் இது இன்வெர்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பாருங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் and if A, B and C are square matrices of order n, AB equal to AC அப்படின்னா then we can cancel and say B equal to C. Okay, so left cancellation, right cancellation அதே மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ரிவர்சல் AB whole inverse equal to B inverse into A inverse. அப்புறம் A inverse ஓட inverse வந்து A. Okay, so this is also more or like many of them are like common sense, ஈஸியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம். இப்போ இதுல தான் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அட்ஜ் ஏ ஓட இன்வெர்ஸ் வந்து அட்ஜ் ஆஃப் ஏ இன்வெர்ஸ் and these two is equal to A by determinant of A. இதுக்கெல்லாம again proof கீழே கொடுத்துருக்கு. So I don't want to go into all these proofs, but
determinant of at j equal to determinant of a to the power of n minus 1. Edge of at j equal to determinant of a into a n to the power of n minus 2 into a. Edge of lambda a. Okay. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க ஜேஇயில். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ டு சம் ப்ராப்ளம்ஸ் நவ். அதில் வரும்போது கரஸ்பாண்டிங் ஃபார்முலா நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்து then இங்க வந்து என்ன கேக்குறாங்க, determinant of at j. Okay, so a is any matrix, then what is determinant of at j ன்னு கேக்குறாங்க. a be a non singular னா என்ன, singular matrix அப்படின்னா determinant of a equal to 0. non singular அப்படின்னா determinant not equal to 0. Singular implies determinant of a equal to 0. A is non-singular implies determinant of a is not equal to 0. Okay, so determinant of at j. So what is determinant of at j? நீங்க உங்க ஃபார்முலாஸ் பார்க்கணும். ஓகே, actually determinant of at j, if somebody remembers, it is the same as determinant of a to the power of n minus 1. Okay, determinant of a, rule number 1.9, rule number 2 பாருங்க. Okay, 1.9 rule number 2, determinant of at j equal to determinant of a to the power of n minus 1. Okay, so now we will come to this problem. So A is a non-singular square matrix of order 3 cross 3. Then at j is equal to determinant of at j equal to determinant of a to the power of n minus 1. So what is n here? So order of 3 by 3. So that means n equal to 3 in this case. Therefore, determinant of at j, simply by using that rule, determinant of a to the power of 3 minus 1. Determinant of a square. Okay, which is your option B. Okay, so there are a lot of problems that come in JE based on these rules. Okay, அதனால நம்ம நல்லா படிச்சுக்கணும். இதை okay, if A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equal to what? What is determinant of A inverse? நம்ம பார்த்தோம், கொஞ்சம் முன்னாடி தான் பார்த்தோம். Okay, determinant of A inverse. Determinant of A inverse equal to theorem 1.4.1. First theorem within 1.4 that says determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A. Okay, so that is a formula we will apply here. Okay, determinant of A inverse equal to 1 by determinant of A. So this is as per the
theorem, and it is also like, since it's reciprocal, it is like even you can easily guess. This is like common sense. So which option is that? 1 by determinant of A. Option B. It's very straightforward. Just application of this rule. So let's go to another problem. இப்ப இதுல அட்ஜாயிண்ட் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அட் ஜே. ஓகே, அதுல ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. அது எப்படி நம்ம பார்ப்போம். இது அட் ஜே ஈக்குவல் டு 2 minus 4 2 minus 3 12 7 minus 2 0 2 கொடுத்துருக்காங்க. This is our adjoint. So from adjoint we have to get A. Okay. So இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? உங்க புக்லயே இதுக்கான ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் பாருங்க. I'll bring up that formula. Okay. So if adjoint is given, so you can calculate A by A equal to plus or minus 1 by square root of determinant of adj, then into adj of adj. Okay. So this adj is given, then you can calculate A in this way. Plus or minus 1 by square root of determinant of adj into adj of adj. So இதை நம்ம ஈஸியா டிரைவும் பண்ணிடலாம். இதுலயே கொடுத்துருக்காங்க, அதுபடி நம்ம இது பண்ணிடலாம். பட் we can use this formula. Okay. So அதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் அட்ஜே ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் அட்ஜ் ஆஃப் அட்ஜேவும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ லெட் அஸ் ஃபைண்ட் அவுட். இப்போ நம்ம டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு இப்போ வந்து நம்ம we can use the கோஃபேக்டர் மெத்தட். ஏன்னா நம்ம எப்படியுமே கோஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். சின்ஸ் we want to find out adj of adj, so we have to find out the minor and cofactor matrix. ஸோ அப்போ அதை நம்ம கோஃபேக்டர் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணா அட்ஜ் கிடைக்கும், அட்ஜ் ஆஃப் அட்ஜே கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ல டிட்டர்மினன்ட்டையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ இன்டூ கரஸ்பாண்டிங் கோஃபேக்டர்ஸ் அப்படி போட்டோம்னா நம்ம டிட்டர்மினன்ட்டும் கிடைச்சிடும். ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் தட் எப்படி நம்ம போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு. First we will find minus minor of this adjoint matrix என்ன வரும் பாப்போம். இதான் நம்ம step. Okay, to calculate an adjoint we have to first calculate the minor. So minor இதோடது minorனா 12 into 2 minus 7 into 0, 24 minus 0. அடுத்தது இந்த minus 4 ஓடது. ஸோ இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் டிலீட் பண்ணணும். minus 3 into minus 2 minus 2 into 7. கொஞ்சம் பெருசா போட்டுறேன்.
So third ஓடது minus 3 into 0 minus minus 2 into 12. சைன்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இந்த மைனர் அண்ட் அட்ஜாயிண்ட் இதெல்லாம் போடும்போது, மைனருக்கு அடுத்து கோஃபேக்டர் இதெல்லாம் போடும்போது, ஓகே. ஸோ யூ ரைட் டவுன் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டுருணும். ஒன்னொன்னுத்தையும் நம்ம இப்படி எழுதி போட்டோம்னா நமக்கு மிஸ்டேக் வராது. இதை எடுத்துட்டோம்னா எப்படி நான் போட்டேன்னா, இதையும் கட் பண்ணிட்டேன். 12 into 2 24, 0 into 7 0 இப்படி போட்டிருக்கேன். அடுத்து இந்த -4க்கானது இந்த ரோவையும் இந்த காலையும் கட் பண்ணிட்டேன். -3 into 2 -6, -2 into 7 -14. ஸோ நடுவில் ஒரு மைனஸ். அதே மாதிரி தான் தேர்டுக்கு இதையும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் கட் பண்ணிட்டா -3 into 0 0 -2 into 12 -24. இதே மாதிரி செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம்னா இதை கட் பண்ணிடுவோம், ரைட்? அப்ப இருக்கிறது -4 into 2 -0 into 2. ஓகே, இதுக்கு அடுத்தது இந்த சென்டர் ரெண்டையும் கட் பண்ணிட்டா 2 into 2 -2 into 2 -4. அதுக்கு அடுத்தது இதையும் கட் பண்ணிட்டா 2 into 0 -4 into 2 -4 into -2, right? +8. இந்த மாதிரி லாஸ்ட் இது வந்து -4 into 7 wait a minute, -4 into 7 -12 into 2. இதோடது -3 into 2, sorry, 2 into 7 -3 into 2. இதோடது 2 into 12 -3 into -4, 12. So this is your minor matrix. First step தான் உள்ளதுலே hardest, minor. இதுக்கப்புறம்லாம் நம்ம relatively easy தான். So நம்ம போட்டுடலாம். இப்போ 24 6 plus -6 plus 14 is 8. இது plus 24, இது -8, இது 4 plus 4 plus 8, 0 -8 -8, இது -52, there's something wrong. 2 -4 2 -3 12 -7. So I written it wrongly. J is -7 in this case. Okay. A23 is -7, not +7. Okay. So you'll have to make some corrections. Minus tomorrow. 24 -0, that's okay. This is -6. Second one. This one -3 into 2 minus இது +14. Okay, -2 into -7 ஆயிடுது. இது வந்து doesn't impact 0 -24. இது வந்து -8 -0 is okay. இது வந்து 2 into 2 minus this is okay. இது கட் பண்ணிட்டோம். This is also okay. இது வந்து
இதை கட் பண்ணிட்டோம். 4 இது வந்து +28 ஆயிடும். -4 × -7ங்கனால இது +28 ஆயிடுது. இது சேம் -24. இந்த டேர்ம் வந்து இது இந்த ரோவையும் இதையும் எடுத்துருவோம். அப்போ 2 × -7 is becoming -14 -6. So this is okay. இது வந்து 2 × 12 -12. ஓகே. இப்போ போடுமோ. ஸோ இது -6, 24 - 0 is 0, -6 -14 இது. அப்போ இது -20 ஆயிடுது. இது 0 + 24, 24 is okay. இது -8 - 0, this is okay. இது -4 -4 4 + 4 8 கரெக்டா வந்துருது. 0 -8, this is -8 is okay. இது வந்து இப்போ +28 -4. So 28 - 24 +4 வருது. இது வந்து -14 + 6. So -8. இது 24 - 12 12. Okay, so this is the hardest step. Okay, the minor. Okay, because you have to be very careful with all these signs. Okay, அடுத்தது cofactor. Cofactors of Aj is equal to cofactor in the wherever I + j equal to odd அது மட்டும் நம்ம மைனஸ் சைன் சேஞ்ச் ஆகும். அது எப்படி வச்சுக்கலாம்னா நம்ம 3/3 மேட்ரிக்ஸ்ல டயகனல் எலிமெண்ட்ஸோட இந்த டயகனல் அதோட சைன் சேஞ்ச் ஆகாது. 1 1 2 2 3 3 அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணும்போது ஈவனா தான் வரும். பட் மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு சைன் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்படி போட்டுடலாம் நம்ம 24 8 12 4 24 இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது. மற்றதெல்லாம் தான் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, இது -20 will become +20, -8 will become +8, இதுவும் -8 will become +8, இதுவும் -8 will become +8. This is your cofactor matrix. இப்போ நம்ம determinant of Aj வேணும் இல்லையா? நம்ம determinant calculate பண்ணல. But I said determinant is equal to any row into corresponding cofactor இல்லையா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்துட்டோம்னா 2 - 4 2, corresponding cofactors 24 20 24. ஸோ அதனால determinant of Aj equal to 2 - 4 2 இல்லையா? 2 - 4 2 இதுதான் determinant value. Okay, 2 - 4 2 into 24 20 24. So எவ்வளவு வருது? 48 - 80 + 48. So 48 + 48 96 - 80 16 வருது. இது நம்ம ஆக்சுவலி வெரிஃபை பண்ணலாம். ஃபார் இது ஹேஸ் டு பி ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு நம்ம போட்டோம். செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் காலம், தேர்ட் காலம் எல்லாத்துக்கும் இதே 16 தான் வரணும். அதை வச்சுட்டு நம்ம இது வரைக்கும் கோஃபேக்டர் கரெக்டா போட்டிருக்கோமா அப்படின்னு ஒரு செக் பண்ணிடலாம். செகண்ட் ரோ எடுத்துட்டோம்னா -3 12 -7 இல்லையா? Aj based on first row நம்ம போட்டிருக்கோம். இது based on second row போட்டா என்ன வருது? -3 12 -7 இல்லையா? -3 × 8 + 12 × 8 -3 12 -7. Okay. So what do you get? -24 + 96 -56. Right? 756 12 96 324. So 96 - 24 and 56 80. So again you're getting correct 16.
ஓகே, ஸோ இது மாதிரி எதுக்கு போட்டாலும் 16 வரணும், நீங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ வில் கெட் 16 ஃபார் எனி ரோ. நீங்க இந்த ரோ இன்டு கோஃபேக்டர்ஸ் போட்டீங்கன்னா 16 தான் வரும். ஸோ நவ் வி ஹேவ் த கோஃபேக்டர் ஆஃப் Hj அண்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் Hj ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கோஃபேக்டர்ல இருந்து நம்ம H of Hj எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? அடுத்தது H of Hj போடணும். H of Hj அப்படின்னா கோஃபேக்டர் ஆஃப் Hj ஓட டிரான்ஸ்போஸ். ஓகே, equal to இதை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ்னா ரோவை காலமாவும் காலமும் ரோவா இதுவும் 24 8 4 இப்படி வந்துடும். 24 8 4 20 8 8 24 8 12. So this is your H of Hj and determinant of Hj is 16. Okay, இது ரெண்டும் தான் வேணும் நம்ம. So A equal to plus or minus 1 by square root of Hj. A equal to plus or minus 1 by square root of Hj, determinant of Hj, okay, into H of Hj. Okay, so which is equal to plus or minus 1 by square root of, now determinant of Hj we calculated as 16. Determinant of Hj is 16, right? So you put that 16 into H of Hj நம்ம போட்டோம். இதுதான் H of Hj 24 28 அந்த மேட்ரிக்ஸ். Okay, so that means plus or minus square root of 16 வந்து 4 இல்லையா? 1 by 4 into இது 24 8 4 28 8 24 8 12 எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கு, right? So and moreover எல்லாமே divisible by 4 இருக்கு. அதனால plus or minus divide by 4 every term. So 6 2 1 5 2 2 6 2 3. So இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ரிசல்ட். I hope I got it right. It's 2 1 5 2 2 6 2 3. Okay, so from Hj, so this is how we come to A. So Hj ல இருந்து நம்ம this is the formula. A equal to plus or minus 1 by square root of Hj, determinant of Hj into H of Hj. So we simply take Hj equal to B. Put, it might look very confusing to you if you look like it, but Hj equal to B, then it will become easy. 1 by square root of determinant of B into H of B. So given, since Hj is given, so we can easily determine the determinant and H of Hj, and this is how we calculate A. Is it okay? Did you all follow? Okay, so there are a couple of more questions. One of them I will do now, and other one I'm because there's very little time now, so I'm going to leave it as homework. இது similar தான். Okay, ரெண்டுமே similar தான். எல்லாமே நீங்க இது ரெண்டுமே நீங்க homework-ஆ போட்டு வரலாம். You try to use this the rules that I just now I explained, whatever is there in the book. Okay, so you please look at
these rules and try to solve these two problems. In the ரெண்டு ப்ராப்ளமே JEE-ல வந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான். Okay, so using the rules for inverse and adjoint matrix, you can solve these problems. Okay, so please try these problems. Okay, so here a matrix is given. Okay, and you have to calculate determinant of edge of edge. Okay, and match it with 16 power n and find out the value of n. So it is basically given a matrix, it is calculating determinant of edge of edge. Okay, so using the appropriate formula for determinant of edge of j and all that. Okay, so you can determine this. The other problem is this: if the order of a matrix is 3 by 3 and determinant of A is given as 2, evaluate one simple expression. Okay, again using the properties of determinants. These are properties of adjoint determinants. You can solve this problem. Try to solve this problem and come to the next class. First thing, we'll discuss these in the next class. Does it make sense? Okay. Okay. Let's then close this class. Okay. We'll see in the next class. Okay. So please come. I'm going to send this problem to you. Please solve this problem, 2 problems, and come. Okay, for the next class. Okay. Bye then.